absence, true parents returned to Korea on September 9th. They held the liberation ceremony of cosmic unification for the parents of heaven and earth. After a brief 5-day stay, they left for the U.S. True parents proclaimed the day of the liberation of the transcendence, the eminence, the sovereignty, and the omnipotence of Jehovah on the third Chil Chol. 52 American Unification Church ministers are working for 1 month throughout Japan to inherit the Japanese tradition of faith and to foster unity among Korea, Japan, and America. We focus on a story of a sister who had just recently lost her husband, but still managed to obtain outstanding results through her active witnessing. World President Sun Jo-kwang was inaugurated as the Vice President of the Segye Times. Hello, brothers and sisters. This is the Completed Testament magazine for September, the season of bounteous harvests. Our first news is about our true parents' busy schedules in South America, Alaska, and Korea, where they are directing the providence with devotion. After Chil Il-chol, true parents set a special condition in Pantanal in order to make the 400 million couple blessing successful in the year 2000. Whenever possible, Father stressed the importance to world leaders of the Pantanal region as a place that serves as a bridge between Europe and America. Leaders came to understand why true parents stayed in such a remote and inconvenient place. Once, after a long wait, Father caught a huge fish. It was the second largest fish and the 10th that he had captured during that trip. Since 10 signifies completion, Father wore a big smile on his face. Members from the 40-day workshop greeted Father, who was returning from fishing, with warm cheers and smiles. Father took them to the Americano Hotel and spoke on the importance of creating ideal families and practicing true love. A group picture was taken with parents to the great joy of the members, but their hearts were saddened due to true parents' departure. Father explained, it is the providential time for Korea, Japan, and the U.S. to unite and center on true parents. Father has started a special workshop for Japanese national messiahs who are in the position of mother. Father prayed that Heavenly Father could fulfill all his desires and regain mastery over the entire universe. 새로이 이 8월 1일 중심 삼고 천지가 새로운 방향에 출발할 수 있는 평화의 세계, 통일의 세계, 그렇게도 소원하시는 통일의 세계를 향하여 전진한 당신 앞에 소망의 실체, 행복의 실체, 사랑을 중심 삼고 하나의 상대자가 되시어 영원 시봉, 영원 충효의 도를 다할 수 있는 자녀의 명분을 갖춘 축복받은 승리의 가정들이 되셔서 만세 만웃을 중심으로 만물을 품고 당신을 희리기 영광스러운 사랑의 찬양을 할 수 있는 축복받은 만민들이 되어 허락하여 주기를 간절히 바라고 원합니다. After a month's stay in South America, true parents flew to Kodiak, Alaska on August 10th
to celebrate the third anniversary of the settlement of the heavenly, earthly, and cosmic parents. Father presented the Presidential Award to Hyunjinim, which he received in July for his accomplishments in helping poor neighbors. Father stressed the importance of the Family Federation's involvement in and for society. Father also gathered the second-generation leaders who are in charge of educating younger second-generation children. He emphasized the importance of leadership and how they should be at the center in leading the new millennium. There is a small island called Chiniak, which is an hour from Kodiak. Parents went fishing there with world leaders for a special training. During lunchtime, parents received reports on witnessing activities in various countries and on the Universal Ballet, whose performances were greatly loved in Europe. Father explained the meaning of Chil Pal Chol during its third celebration. He also emphasized that Korea, Japan, and U.S. should unite as a providential center. After that, parents proclaimed the liberation of the transcendence, the eminence, the sovereignty, and the omnipotence of Jehovah. They proclaimed the victory out loud with participating members. 땅의 상부는 이 현대 전체 사람을 땅에서 받들어 모시겠나이다. 아멘. 하나님 만세! 산부모님 만세! 3778대 해방 전권 전능 전체 전반 해방군 승리 만세! 친구는 어디서 무엇할까 구로로 늙으신 아버지가 질병으로는 아프리카 만세 우리가 위해 The speech was followed by performances of the second-generation leadership trainees, various national messiahs, and true children, and true parents singing.
and their voices touched the world leaders' hearts. They once again made an internal determination to bring the day in which God and true parents could settle peacefully. During that time, on Father's request, Hyunjin and second-generation leaders spend precious time together developing their hearts for God and true parents, as well as their leadership qualities as second-generation leaders. You want, just because your parents are members and you love your parents, and although you don't believe in this, and you just came here out of love, don't come here. Go to them until you make up your mind. Don't come here. I don't even want to waste my time with you. Whatever your reason, if you don't come here with the attitude that I want to learn, I want to get as much as I can from this workshop as possible, then do not come. You can go to one of those generic workshops where you can fool around or do whatever the hell you want. After the Chil Pal Chol, true parents went fishing and set up a special prayer condition for the victory of the 400 million couple blessing and affiliated movements until they arrived in Korea on September 9th. As soon as parents arrived at the Gimpo Airport at dawn on September 9th, they headed for Yeouido in Seoul. They offered a congratulatory prayer at Yeouido, the central holy ground of Korea's providence. They prayed that they would break down all the walls in heaven as well as on earth through this proclamation and be able to restore the original Eden, the ideal of creation. 당신의 사랑의 축복은 통일, 천하, 전진적 만우주의 재창조의 역사를 당신의 권능의 역사로서 출발할 것을 선언할 수 있게 허락하여 주기를 바라면서. Father offered a special prayer at 9 seconds after 9 minutes of the 9th hour on the 9th of September of 1999, when the number 9 representing Satan is repeated 9 times. They proclaimed the liberation ceremony of cosmic unification for the parents of heaven and earth. 천운시대 해방시대를 맞게 허락할 것을 이제 참부모의 이름으로 선포하나이다. 아멘. 오늘 특별히 결심할 것은 참부모는 절대적으로 내 것이다. 유일적으로 내 것이다. 불변적으로 내 것이다. 영원적으로 내 것이다. 무엇을 중심 삼고 8단계의 완성의 모든 길을 전부 다 가정적, 저보다 성인이 모두 가정적 목자 생활하면서 이스라엘 나라를 위해서. Two parents proclaimed Sam Ship Chol at 10 minutes after 10 a.m. on the 10th of September. The 310 signified the completion of the Trinity of number 10, the number of perfection. 머리면 머리들이 대할 수 있는 기준이 되어 있기 때문에 7, 8절을 중심 삼고 하는 번원의 창조 이상 사랑 주권하에 실려지는 시대로 넘어갈지어다. 쌍수를 들어 Father spoke to the members from morning to night for 2 days straight. Members could feel the urgency of the providence for which true parents had worked so hard. After the two important proclamations, true parents made a visit to Cheongpyeong. Father gave directions in detail while he toured the temple, which is in the last stage of construction. Despite their tight schedule, they did not miss a visit to the Wonjeon. The site has a very special meaning to true parents as it represents the sacrificial history of our movement. We could feel parents' love deeply as we followed them visiting each grave and praying for them.
On September 12, True Parents visited Sun Moon University for a dedication ceremony of the construction of the student auditorium, the gym, and the mountain climbing club hall. They were greatly welcomed by faculty, staff, and students. 이경준 총장께서 그리고 홍창석 군이 참 부모님 양이분께 감사와 경축의 꽃다발을 동정에 올리겠습니다. They received flowers from representatives of the faculty and the students. After students sang, Father asked professors and students gathered together to live for the sake of others, centered on God. After touring around the university building, Father wrote in calligraphy, Center of Loyalty. On September 13th, as Father started his morning with Hundokwe with Central members, he gave special directions regarding various matters. Father left Korea after a short visit of 5 days for the U.S. 오늘날까지 수천 년 동안 이 땅의 인류를 위해 수고하고 계시는 그리스도의 간곡한 심정과 저희를 위해 아버지 앞에 호소하시는 그리스도의 탄식을 해원해야 할 책임이 저희에게 있는 것을 확실히 믿게 하여 주시옵소서. 인간이 해야 할 책임을 다하기 전에 하늘의 기준을 버리지 말게 하여 주시옵고 오로지 하늘만이 대해 주실 수 있는 자녀들 되게 허락하여 주시옵소서. 이미 짊어진 사명을 다시 땅에 버리는 자녀들 되지 말게 도와주시고 아버지의 영광을 끝까지 나타낼 수 있는 아버지의 사랑하는 자녀, 능력의 자녀로 세워주시사 여한이 없게 도와주시옵기를 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 어려운 환경 가운데서 외로운 재단을 쌓고 아버지 앞에 부르짖으며 호소하는 자녀들을 아버님 친히 품어주시고 역사하여 주시옵소서. 그리하여 훌륭한 뜻을 받들어 나올 수 있는 하늘의 자녀들이 되게 허락해 주시옵기를 간절히 바라오면서 이 모든 말씀을 주의 이름 받들어 아뢰었사옵나이다. Next is news about the liberation ceremony of cosmic unification for the parents of heaven and earth, which was held over a 3-day period beginning from September 9th. Let us contemplate again its meaning as we see this event and hear True Parents' prayer. True Parents arrived in Korea on September 9th to hold the ceremony of the Gugujol, the 9/9 holiday. They arrived at the main hall of the Central Workshop Center at Kudi at about 9 a.m. About 5,000 Korean, Japanese, and American members representing their own countries filled up the main hall on the second and the third floors and welcomed True Parents with thunderous applause. True Parents had come to Korea after 84 days of absence since their last visit. After the prayer and pledge ceremony, True Parents offered a congratulatory prayer for the liberation ceremony of cosmic unification for the parents of heaven and earth.
79세를 하바요 9월 9일 9시 9분 9초를 중심 삼고 천지의 하늘로 막혀있던 사탄의 완성수인 구수권을 천상세계로부터 지상세계 연결된 모든 지상, 천상, 천국에 연결된 지옥과 천국의 타락의 일을 말미암아 구속되어 있는 모든 전체는 사탄을 중심 삼고 연결되어 있는 것을 원리관은 설파하였습니다. 선한 사람이 악을 대해서 칠 수 없습니다. 선한 사람은 악을 세울 수 있는 입장에 서지 못하였습니다. 창조 이상세계는 사랑만이 참된 생명권을 연결시킬 수 있음으로 말미암아 영원한 생명, 지상, 천상, 천국의 일체 통일적 세계를 맞을 수 있게 돼 하고자 하는 것이 창조 이상이요. 이를 실천 완성시켜야 할 창조 목적이었던 것을 저들이 확실히 알고 있사오니 거짓부모로 말미암아 이 모든 이루어진 전체는 구수에 해당하는 것이요. 하나에서부터 열까지 구수까지는 하나님 지배함으로 말미암아 하나님은 구약 성경의 10의 일조권을 중심 삼고 사탄수 구수를 청산하기 위한 섭리 역사를 해나온 것을 저희들이 알고 있습니다. 이 모든 구수 사탄수의 모든 최고의 정상수를 개인적으로 굴복하고 정정민족 국가 세계적으로 굴복할 뿐만이 아니라 지상세계와 천상세계 참부모를 중심 삼고 참부모를 중심 삼고 지상세계의 정비와 더불어 천상세계의 정적인 참부모 하나님을 중심 삼고 일체가 되시어서 정행의 사탄이 더럽힌 지상지옥과 천상지옥 지상 모든 맥힌 답을 헐물어 말미암아 지상의 사랑을 중심 삼고 주리의 천상세계에 천국까지 시켜갈 수 있는 길을 연결시킬 수 있는 참부모의 눈물은 투쟁의 것을 거쳐가지고 개인적 시대를 고치내고 가정, 종족, 민족, 국가, 세계의 가정적 한계를 뒤엎어 가져가지고 하나님적 최고의 가정 이상을 지상에 폐물어 말미암아 하나님이 해방하고 하나님의 자주독이로서 모든 세계를 주관할 수 있는 시대가 눈앞에 다가옴으로 말미암아 천상세계에서는 7, 8개월 중심 삼고 참부모 천주 승리 안석불 선포 한 지가 만 4날 지내싸우니 이제 산을 맞아야 할 이철령대를 중심 삼고 사탄세계에 맥힌 모든 구슬을 완전히 청산하지 않고는 이 이철령대를 넘어갈 수 없습니다. 내일 십수를 감으로 말미암아 1999년이 2001년을 맞이할 수 있는 수로됨으로 말미암아 하나님이 거침없이 타락이 없는 도로의 장로 이상적 아담건적 이상의 사랑을 중심 삼고 정으로 개인으로부터 가정정적 민족 국가 세계 끝까지 되돌아가가지고 지상세계와 천상세계에 연결함으로 말미암아 구형적 통일세계를 찾으라는 그 번호했듯이 해방과 더불어 만세를 부리면서 천지 해방권을 가질 수 있는 6월 14일을 중심 삼고 천지부모 승리 천주 승리 축하 선포식을 가진 기반 후에 오늘의 이 모든 참부모 천주 통일 해방권을 선포할 수 있었다는 것은 이제 남북의 통일의 운세가 찾아오게 됐고 전부 다 동서의 문화의 격차 동양에서는 정신적 문화의 신이요 물질 문명은 서구 운명은 이것은 서로서로 투쟁적 개념이 있던 것이 하나 되지 않으면 돼. 동서 문화의 통일이요 남북의 빈부의 격차를 통일할 수 있어서 형제지우의 부모를 중심 삼 가정 이삼 통일적 총행의 모든 사랑 이상 천국까지 해방권을 갖추어가지고 지상세계의 지역 전폐 천상세계의 지역 전폐, 지상세계의 천국 전체 현현, 천상세계 전체 현현할 수 있는 자유해방권을 맞는 최후의 결정적인 승리의 패권을 천주에 선포할 수 있는 이런 날을 가짐으로 말미암아 천상세계의 천사들은 물론이요 모든 영계에 가 있는 조상들도 축복가정의 혜택을 내며 해방받음으로 말미암아 사탄세계의 근원적인 가정에서부터 지상가정에서부터 천상가정까지 맺혔던 모든 담을 헐어버리고 해방을 선포할 수 있는 대우의
사탄 정비, 우로부터 사탄 왕권시대 모든 것을 중심 삼고 왕권시대로부터 국가시대로 종족시대로 가정시대로 전부 다 개인시대 이 기준이 하나를 꾸려 바꿔졌음으로 말미암아 사탄은 이제 하나님이 전권 전능하에 명령을 받지 않으면 전제 상태가 허락할 수 없는 세계적 판도를 찾아왔기 때문에 남북의 통일을 남난 이웃사 앞에 있어서의 참부모 이름을 중심 삼고 천지후 참부모 이름을 중심 삼고 구수를 절폐하고 사탄 역사의 근저를 하나의 세계와 더불어 땅세계 전체의 근거에 적응할 수 있는 하나의 실권 시대를 맞을 수 있음을 이 땅 후에 기념적 조건을 선포함으로 말미암아 사탄이 경계선을 넘어 하나의 편 경계선 건너에 들어올 수 없는 사탄은 사탄으로 굴복함으로 말미암아 이것이 국가적 기준에서 전부 다 종족적 기준, 정족적 기준에서 가정적 기준, 개인적 기준, 우리의 먼 마음이 투쟁하는 황해까지 이걸 청산지어 이제부터의 먼 마음의 통일, 부부의 통일, 부모와 자녀의 통일, 형제를 중심 삼은 일적 종족의 통일, 민족, 국가, 세계의 통일, 하나님과 참부모가 종적인 부모인 하나님, 횡적인 부모인 참부모가 하나가 되어 총행의 기준을 주고 삼고 일체화시킴으로 말미암아 만국 만민의 천상세계의 자녀들과 이 땅의 자녀들이 자녀의 입장을 세가지고 종적, 횡적, 전후 전체를 중심 삼고 통일적 사랑의 왕권주의를 선포할 수 있게 된 것을 감사합니다. 사탄이 하나에서부터 천체가 굴복하여 이제 선한 가정 편성을 파탄시켰던 모든 지금까지의 역사했던 반대 모든 사탄 계열은 오늘로부터 하나님의 명령에 따라가지고 가정완상 이름을 해야 사회의 불순리로 사탄 요소를 금절하는데 반대적인 작용으로 하늘의 축복받은 가정주의 천주 해방권을 협조할 수 있는 시대로 들어가는 것은 참부모의 승리 방패권을 중심 삼고 선언하오니 사탄 배신 누시 어린이 이미 굴복하여 싸우니 그 계열적인 전쟁, 게리라 전쟁을 모든 세계의 말단 어두운 세까지 활동하는 것을 하나님의 이름으로서 이걸 방어하고 컨트롤할 수 있는 주 사상체계 천주가 되물어보면 여기에 자연 굴복하지 않으면 안 될 것을 선언하오니 오늘 예부터 여호와의 이름을 따라가지고 하나님이 선포하는 이 선언 앞에 절대 복종 굴복하므로 말미암아 지금까지 하나를 받은 180도 방향을 180도 선한 방향으로 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의 인원을 갖추므로 말미암아 애들에 있어서의 악한 조상 천사장이 절대 신앙을 가져가지고 아담을 사랑하고 절대 사랑, 절대 복종으로 천륜의 대, 주체 부모, 상대 부모, 천지 부모를 반대했던 것을 이제 탕감복대한 절대적 입장을 세가지고 온 인류와 만물을 절대 신동하고 동시에 절대 사랑과 절대 해방권을 따라가지고 절대 복종함으로 말미암아 타락한 천상까지 지옥까지 해방할 수 있는 것을 참부모 이름의 구구들을 선포하면서 이 내용을 밝히 천주에 선포하오니 악한 세계, 선한 세계는 하나님과 참부모 일체화 되시었어. 선만이 남고 선만이 움직일 수 있는 하나님의 이상 천상 천국 천운시대 해방시대를 맞게 허락할 것을 이제 참부모 이름으로 선포하나이다. 아멘. 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 We can now create the kingdom of heaven on earth by establishing the unification of Korea, the unification of the spirit world, and the unification of heaven centering on true parents. The ceremony was connected to the Samshipjan, the 3/10s holy day, which was proclaimed at 10 minutes after the 10th hour on September 10th. Due to this day, we are able to clear away all elements related to Satan. Father explained the historical background of this day's liberation ceremony. Since the Guguljeol, the 9 Nines proclamation ceremony, is the last proclamation in the providence of restoration, blessed families all over the world should indemnify all our faults, and we should do our best to accomplish the unification of the two Koreas and the unification of the world. At 3:20 p.m. on September 9th, true parents led the Hundokwe.
the Song of Unification, and the cake cutting. Then flowers were presented to true parents, and the congratulatory prayer was given by true parents, followed by 3 cheers of 만세. 한국 축복활동에서 제일 모범이 되는 가정이었습니다. 이어서 승리하신 하나님 만세! 승리하신 천지부모님 만세! 천지부모님 천주통일해봐 만세! 하나님의 축복이 있을 거다. 네. The liberation ceremony of cosmic unification for the parents of heaven and earth continued the next day. The number 9 from the 9th day signifies the neutral zone where Satan cannot intervene. The 10th day represents the number 10, which signifies God's direct dominion. Therefore, the ceremony that day was held at 10 minutes after 10 in the morning on the 10th day. 3 tens and Samshipjal, the 3 tens holy day, was proclaimed in the congratulatory prayer. After his prayer, True Father asked the participants to repeat his words to remember the meaning of the day. 쌍수를 들어 아멘 해요. 쌍수를 들어 12번이 힘들어요. The Kugujal and Samshipjal were proclaimed based on the foundation of True Parents' incredible sacrifice and indemnity paid during the course of providential restoration. Now finally God can have dominion over the universe as the Lord of Heaven. At this Kugujal proclamation, Father blessed this time as the age of liberation, during which we no longer need to set up any indemnity conditions. So far, doing 7-day fasts and having 3 spiritual children before the blessing and 3 years of public life after the blessing were examples of indemnity conditions. However, since this event, from now on such public indemnity conditions are no longer necessary. After a 40-day separation period, blessed families can start their family life. This grace is amazing. In this Samshipjal ceremony, reports were made concerning the blessing and pure love movements in Korea and Japan, and reports on other main providential matters were followed by Father's speech. Even though this ceremony was held for only 3 days, it is very special. True Parents have worked so hard in order to straighten out everything in the providence, and have established the way to unify humankind and all things for God's liberation. These days will be recorded in history forever. 한국에서 시작된 참가정의 새바람. 전 세계가 함께합니다. 순결한 사랑은 참된 가정의 출발. 참된 가정은 평화세계의 초석. 가정이 바로 서야 나라와 사회가 바로 설 수 있습니다. Next we shall listen to True Parents' words. This is True Father's speech given on the day of the 3rd Chilpaichal, the 7/8 holiday, where he proclaimed the victorious realm of the liberation of the transcendence, the immanence, the sovereignty, and the omnipotence of Jehovah. 내가 오늘 무슨 선포 날 되나? 뭐 전체 전반은 관두고 전체 전반이가 전능의 선판을. 그런데 알겠어? 그러니까 사탄세계 전부 다 나눠져 버리기 때문에 여호와 이름으로 선포한 거야. 참부모 이름 그 부탁해서 여호와 이름으로 선포했기 때문에
이 표주는 영원히 하늘나라에 폈다가 되도록 말해야 되거든. 알겠죠? 그 다음에 전부 다 만물이라든가 아들이라든가 가족 전부 다 하늘 땅에 전부 다 걸려있어. 사탄이 참소권이 있기 때문에 하나님의 참소를 벗어나기 위해서는 이런 해방적 통일권을 갖추기 전에 벗어나기 위해 전체 전반 전권 전능의 한계선을 넘어야죠. 이것이 지금부터 4년 전부터 그런 말을 했어요. 전체 전반 전권. 자, 그래서 여호와 이름으로 참부모가 의뢰해가지고 이날을 무슨 날로? 전반 전능 선포의 날로서 하나님의 선포였으니 사탄이나 모든 피조성은 그 명령이라 해. 창조할 때에 절대 신앙 위에서 절대 사랑, 절대 복종하는 심정 그랬기 때문에 그 위에 우리 부모를 이름을 가져가지고 하늘 부모, 지상 부모를 모시는 자리에 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종하는 자리이기 때문에 창조 이상의 사랑 가정 중심 삼고 모든 것이 일체와 승리의 패권을 세워서 사랑의 축복인 국가의 출발을 형성할 수 있다. 무슨 말인지 알겠나? 뜻있는 날짜고. 선생님이 시합에서 나온 돈을 말이야. 너는 개인으로 도와줘서는 안 돼. 하나님의 뜻을 따라서. 그렇기 때문에 한국은 한국대로 책임해야 되고, 일본은 일본대로 책임해야 되고, 미국은 미국대로 책임하는데, 이 세 나라가 한 나라예요. 부모의 나라. 네? 형님의 나라. 그래서 세계를 위해 살 수 있는 하늘 땅을 위해 살 수 있는 대표한 가정이 되고 그렇게 살지 않은 사람은 하나님의 아들들이 될 수 없다. 하나님의 권속이 될 수 없다. 어? 알겠지? 알겠어? 그래 이제부터 강제를 해도 정말 어느 통일을 해야 돼. 부모님이 이룬 모든 전부를 이 기록을 잃는데 번영불로 잃는 수치는 천상세계에 부끄러움이 될 거라고. 응? 천사가 하나님의 명령에 철련말론 그런 모든 탕감을 실수지 모른다는 얘기예요. 엄청난 문제가 불어요. 그 고개를 못 넘는 사람 조국 광복을 했다 해도 고향 돌아갈 길이 없어. 조국에 전부 다 뭐라 그럴까 고집중이 없어. 응? 백성의 입적이 안 돼 있다고. 심각한 문제라고. 알겠어? 알겠어? 네. 오히려 선생님만 하면 한국말로 인사하고 자기가 알고 있는 문화와 배경이 원수야. 그걸 깨끗이 칼로 자르지 못하면 그 남아진 것이 여러분의 일적과 여러분의 일국을 탕감 조건을 끌고 들어간다는 거예요. 이걸 끊어버려야 된다고. 이거 뭔 사람하고 들어갈 거야? 어? 천국으로 가야 돼, 천국. 알겠어요? 천국에 가려면 자기의 모든 살던 문화 배경 전부 다 참부모의 혈통적 인월증서 어선을 갈아입고 전부 다 부모님의 나라를 통하지 않은 천국 갈 길이 없어. 그래? 너들 마음대로 갈 수 있어. 이 색은 무슨 색이거든. 이놈의 자식들 지금까지 대화는 그것을 끝나는 것이 아니야. 그들에는 피땀이 흘러져야 돼. 하나님의 채찍으로 한을 부려야 되고 부모님이 채찍을 들어 한을 부려야 돼. 내가 이 일을 닦기 위해서 하나님이 이 일을 성사시키기 위해서 얼마나 순한 길을 거쳐 몇십 배 몇백 배 해더라도 나는 간다. 그럴 수 있는 사람 모양을 보아야만 하나님 앞에 같이 데리고 살 수 있는 계승적인 민족이 될 수 있다는 사실을 알아야 돼. 알겠나? 알겠지? 똑똑히 하려고? 선생님이 명령 핸드폰 갖고 자기 물건이라고 해서 아들, 딸 염려하고 또 논밭 중심 삼고 자기가 쓰갔던 소리 더듬으면서 응? 작물 구매, 작물 구매하는 게 그런 걸 아니야 또. 그렇게 얘기했는데 이놈의 자식들 뻗떡도 하라고 했어. 너들이 앞으로 집을 바치면 어떤 밭이라도 하나님 앞에서 밭이라냐. 응? 하나님의 밭이려면 얼마나 정비되어야 되나. 부모님이 있어 다루려고 한단 말이야. 그래서 때 지내가는 거야. 알겠나? 어? 전부 다 그 재산과 아들, 딸, 불살지 몰라. 하나님이 노하게 되고. 그래서 뭐 선생님이 간명이 해가지고 가로막고 지상을 전부 다 앞으로 나가야 할 단계가 신혼길이 남아있는 거예요.
가정 문제에서는 그 질서를 잘 세워야 돼. 이혼이 어디 있어, 이혼. 응? 다시 결혼이 어디 있어, 내 여자, 황선진이 얘기했지만. 응? 통일교회가 무슨 뚜쟁이야? 어? 무슨 뚜쟁이야? 철저하게 하여서 사탄이 전권세에서 전체 권내에서 할 수 없으니 동서남북 사방 전부 다 칼을 꽂고 전부 다 목을 잘라고 하니 에? 살아간 세계는 거기에 전부 다 쓰러지는 거야. 절기는 생명상, 사랑은 생명상 세우지 못하는 타락한 세계예요. 사랑 때문에 제 생명을 포기해야 돼. 자기 절기를 지키기 위해서는 생명을 포기하려는 한이 있지만 사랑을 파괴할 수 없어. 그 통일교회 하나를 모시는 천리의 도리란 말이야. 알겠나? 그래서 부모와 여러분 자녀는 반드시 탕감복귀야. 하나님이 나를 얼마나 시험인지 몰라. 무자비한 하나님이야. 지금까지 칭찬을 한마디 못 들었어. 칭찬이 뭐냐? 옛날에는 저보다 가르쳐주고 하지만 이런 거 가르쳐 달라고도 안 해. 다 하니까. 내가 그걸 알아. 응? 점점 갈수록 내가 엊그제 그랬지? 최고위원은 전부 다 고향을 떠나고 전부 다 어려운 자리에서 집안 닦아나간다. 엊그제는 얘기했지? 그 전통이 있더라. 너 마찬가지야. 응? 너 이제 아들, 딸도 다 와 있구나. 똑똑히 듣는지 하는지 한국말 하는지 모르겠구만. 이런 거 가능하다. 알겠나? 그래서 그런 과제가 남아있는 걸 통과한다. And now, Unification Family News. Here we have news about the American church leaders' visit to Japan and various other unification movement activities. A nationwide meeting was held for church leaders from September 2nd to the 4th in Icheon at the Salbong Hotel to evaluate the first 40-day special devotion and activity period. Discussions to plan and carry out the second 40-day special period from September 9th to October 15th took place. According to the reports received by the headquarters from the leaders, the results of the first 40-day special devotion and activity period are a total of 2,551 applications for the blessing by unmarried candidates up until August 28th. Tribal messiahs were asked to each have a goal of witnessing to at least 4 people. From July 28th to August 28th, the goals for this special period were fulfilled in Goro, Kumsan, and Songpa and other districts in Seoul, and in Byungcheon, Incheon, and Bukdae. It turned out that 51 churches were able to attain more than 100% of their goals. There are 6 churches, including Anjung, Puhang Shingwon, Jeonwon Miwon, which gathered more than 300 single candidates for the blessing, and 13 churches, including Huham, Gebang, and Dongdaemun headquarters, gathered over 200 candidates. In terms of individual achievements, 5 ministers and members, including the Kumgang church leader, Mr. Sangwan Kang, and a member of Songpa Church, Mrs. Hae-kyung Kim, witnessed to more than 16 people. There were 196 people, including 22 staff members from the headquarters, that witnessed to at least 4 people, and a total of 1,555 people witnessed to 1 person each. The church leaders pledged to fulfill the second 40-day period and held a sports festival. In order to gather single blessing candidates, various blessing activities are being held. Centering on Japanese and Filipino wives, these activities have drawn many people and generated a lot of interest by introducing and explaining the marriage blessing. On September 28th, the Pusan Church held a Korean, Japanese, Philippine culture night, and all that attended responded very well to it. Before the cultural performances, a video about the True Family Movement was shown, followed by a lecture. Through the lecture, the participants were able to understand the meaning, value, and procedures of the blessing. And through the performances of the Japanese and Filipino wives, they began to gradually open their hearts and minds.
the performances, Korean Filipino families and Korean Japanese families talked about their personal experiences regarding their blessings, and they worked to guide the participants toward making a decision about receiving the blessing. The inauguration of Sun Jo-hwang as Vice President and Byung-Jun Song as President of Sege Times was held at the large auditorium of the Sege Times on September 1st at 11 o'clock in the morning. There were many guests of honor, people of many positions, and 600 women in attendance. Vice President Hwang said that throughout the whole existence of the Sege Times, our founder, President Sun Myung-moon, through his leadership of the World Relief Work, the World Peace Federations, and the Unification Movement, has presented clear and concise directions to make a first-rate publication. He added that we can no longer pull back, but must look clearly at the situation of the Sege Times and go forward on a full scale, but he also emphasized that reform was needed. 엄숙하고 비장한 각오로 여러분 앞에 설 것입니다. President Byung-Jun Song clarified that the paper must speak with confidence and that the purpose or goal of the Sege Ilbo is to become an independent entity which establishes itself solidly. He clarified and requested that a second directors meeting be established as soon as possible for rebirth and survival. At this function, Dr. Bo Hee-pak, president of the Kumgangsan International Group, gave a congratulatory address together with Myung Hun Choi, the vice chairman of the ruling party. All those in attendance offered their congratulations on the occasion of these inaugurations, including former and current members of the National Assembly, unification leaders, and many foreign leaders representing their enterprises. On August 17th in Kodiak, Alaska, true parents proclaimed the victorious realm of liberation of the transcendence, the immanence, the sovereignty, and the omnipotence of Jehovah. 190 countries from all around the world celebrated this third Chilpaljol, the 7/8 holy day, and the celebration in Korea was held at Hanamdong's official residence and the headquarters church in Korea. After the morning pledge service was held at 7 a.m. at Hanamdong, there was a service held at headquarters to commemorate the holy day. In conjunction with our unification movement, 10 respected elder artists visited North Korea. For the first time, respected elder artists traveled in North Korea from August 28th to September 9th and saw the landscape of North Korea. Their trip was sponsored by the Kumgangsan Group and Donghyun Art Korea and managed by the Japanese Art World. The group of 3 leaders and 13 people traveled around Pyongyang City and visited the Kangso ancient tombs and viewed Goguryeo paintings and took photographs. A very historical tomb was opened for the public to see for the very first time, and we believe that it will attract many historical and academic researchers and scholars. Through this visit to North Korea, Donghyun Art Korea and the Japanese art world came together on common ground. In 1995, which was 50 years since Korea's independence from Japan, North and South Korean high officials and artists met in Tokyo, Japan in October. For that occasion, 400 women came to give their greetings, and many attended the inauguration of the first Korean Peace Arts exhibition. They are working very hard for artistic exchanges between North and South Korea. 52 American church leaders went to Japan, the mother nation, on September 4th to stay for 30 days in order to inherit the mother nation's traditions. They went there to work and participate in activities. The third Chilpaljol, the 7/8 holy day, was held together with Koreans, Japanese, and Americans coming together for the sake of following True Parents' words. In Father's Chilpaljol message, he gave the following direction. In order to make all the countries one, the Elder Sun Nation, which consists of the American members, must go and live in Japan, and all the Japanese members must go and live in Korea, and these 3 countries must be tied into one, and American leaders should be the first to start. After the Americans arrived in Japan in the afternoon at the Tokyo Training Center, there was a welcoming dinner, and after receiving a report on the present state of the providence in Japan, the American, Korean, and Japanese leaders had a harmonious meeting.
Japan for 30 days, they will have inherited and learned about Japan's fundraising and witnessing methods. After having inherited all of the Japanese movement, there are plans for them to enter Korea, to participate in the movement to break into the neighborhoods, centering on Father's nation, and to study Father's culture. The process of liberating up to the 7th generation of one's ancestors is well on its way with True Parents and Daemonim's help. The 37th Ancestor Liberation Ceremony was attended by 6,062 people, and it was all the more inspiring since it was held in the Great Sanctuary for 10,000 people, which is in its final stages of completion. During the 7-month period from last February 12th to August 28th, starting from Korea, then from Japan, and from families around the world, a total of 54,333 people entered Changpyeong in order to liberate their ancestors. Centering on True Parents' victorious foundation, this blessing from our True Parents, the liberation of our ancestors, will continue until October 10th. Also included in these ancestral liberations was the celebration for the 30,000 couples' 7th year blessing anniversary. The members' will to bring a victory in the 400 million couples blessing has been fired up in Europe. European Continental Headquarters held a European leadership meeting from August 25th to the 29th in Croatia. National messiahs from 35 European countries, national leaders, church leaders, and members, in all 220 people participated. They set up a 40-day special witnessing period and redetermined to do their best for mobilizing activities for the blessing. European President Sa Gwang-gi suggested in his opening speech to make a 40-day special witnessing campaign starting from September 1st in order to hold the 400 million couples blessing and True Father's 80th birthday successfully. He encouraged members to mobilize 3 blessing candidates each and to bring one to the blessing ceremony in person. This meeting was held to review the first half of the year and to bring victory in mobilizing single blessing candidates during the second half of the year. The blessing activities of the main countries were reported. After that, Mr. Chan Gyun Kim, the Belgian national messiah, gave a testimony about the early days of the church. This was followed by sports, singing, dancing, and a skit. Last August 15th, the Women's Federation for World Peace joined in a rally to hold hands and pray for the reconciliation of the people and the peaceful unification of the nation, sponsored by the National Council for Reconciliation and Cooperation in Eunpyeong at Kalhyun Elementary School. Over 1,000 members from the Women's Federation joined women from 24 other women's groups, which are also NGOs which advise the UN. Aewon Voluntary Service Corporation was busy on August 5th and 6th in Gyeonggi-do, Yeoncheon, Paju, and Munsan, which were hit hard by the flood. They collected $3,000 and visited Yeoncheon Church and comforted the members and people in the surrounding areas who had difficulties by offering rice, soap, and other necessities. On the 10th, they went to Munsan-up, where they worked cleaning buildings and supermarkets and cleaned the garbage off the streets. 50 young women students attended the A1 Youth Program for the summer of '99, which was part of a program for the unemployed handled by the government. 순결한 사랑, 행복한 가정, 건강한 사회. 인류의 영원 평화 세계는 사랑 가득한 참된 가정에서. Yeoncheon is located in Cheonan City, a patriotic and loyal place. This is the very place where Kwon Sung-yu cried Independence Manse in 1920. There is a church member by the name of Mrs. Jong Rae-yu who is working ceaselessly to find heavenly children. Most of Mrs. Yu's candidates have had a relationship with her for many years.
so she has confidence in giving the blessing information to them. Today, she's meeting the mother of Myung-pyo, whom she's known for 7 years. 우리 분목사님 가르침이 뭔지 알아요? 하나님은 보이지가 않대요. 하나님은 안 보여. 그러면 너를 낳아주는 부모님이 하나님이다. 그러니까 네 부모를 잘 모셔야지 하늘나라도 가고 참부모가 인정해주지. 아줌마의 아들이자 나의 아들이자 하나님의 아들이 이런 표시는, 예? 그러니까 아들 나눠갔자고요. 하나님한테도 드리고. 예, 그래요. She tells her, Myung-pyo is your son, God's son, and also my son. Since she's meeting him with a sincere heart and after a deep prayer, she can meet him with confidence. She witnesses to every person, even a candidate who is coming towards her from across the road. We can feel her faith, as she does not let even one person pass without speaking to them. She tries to save him or her from Satan no matter what happens. 이렇게 결혼을 해서 행복하게 잘 산대. 여기는 여자 사진이나 넘겨봐요. 아유, 근데 여자 사진을 이제 To conduct the blessing activities, she drives her moped around 23 Lees and in 2 Myungs, administrative units. She constantly sings the song Pado Gansan, which her late husband Byung-ju An used to sing very pleasantly. 아줌마, 축복아 좀 나왔어요. 아이고 오래간만이에요. 신혼여행들 축복받으라고. 예, 그러게. 예. 형수 속도 안 새기고 형수 짐 좀 덜어드리게 내가 도와줄 테니까 아줌마가 좀 나한테 밀어달라고 서류를 다 제출하고. She also uses her personal connection with people in order to meet reliable candidates. This can be understood by looking at the Gate Ball Club meetings that is held twice a week. 형수 짐 좀 덜어드리게 내가 도와줄 테니까. 하나님이 결혼을 시켜야 되는 애비다 싶어가지고 그냥 축복 아줌마 매일 가서 부탁하시는 바람에 그냥 아유 이쪽인가 보다 하고 결심했어요. 그리고 두 사람이 행복하게 진짜 해외 사람들이 오면은 잘 나간다 그랬는데 나가지 않고 행복하게 살았으면 그러는 마음이거든요. 그렇게 해줬으면 좋겠어요. 잘 살게요. 축복 활동 하느라고 연습을 못했더니 이게 영 안 맞네. The Byungchun Gate Ball Club is an influential meeting composed of local celebrities such as ex-principals, retired big firm managers, and ex-presidents of the Myeon, the administrative unit. 남았는가? 네, 오셔요 빨리. 잠깐. 아이고. Though she is the youngest member in the club, Mrs. Yu receives great trust from all members due to her kindness and diligence. 아줌마가 아주 그 젊은 분이, 예? 참 우리 같은 사람들이 볼 적에 작년에 혼여져가지고 참 안 된 놈도 있는데 그건 어디다 내밀었는지 그런 건 하나 보이지 않고 여기 나오면 좋은 얘기만 해주고 또 그 총각들에 대해서 무언가를 맺으려고 아주 애를 쓰고 있어요. 거기에 대해서 우리 늙은이들도 뭔가 하나 둘이라도 협조해 주려고 최선을 다하고 있습니다. 그 길을 제시해 주시는 On her foundation, Hundohue is currently being held in the club twice a month, and many people are attending our church's various events. 여령 같은 망구의 젊은 사람들을 자기의 가정을 사랑하는 사람을 효자 또는 연료라고 하고 나라를 사랑하는 사람을 애국자라 한다면 내가 쭉 봐온 거는 열심히 살고 하여튼 누구나 노소 젊은이 없이 축복으로 도와주는 그 아줌마. 그러니까 동면에서 전부가 축복 아줌마로 이름이 났어요. 동네 사람들이고 다 저보다 축복 아줌마 하는데 아저씨 동네에 좋은 미혼 남녀 진짜 착실한 사람 있으면 소개 좀 해주십시오. Mrs. Yu looks at her watch because she has to go to the restaurant where she works 4 times a day. She cannot participate in blessing activities during that time of the day. Although she always wants to focus just on the activities which touch her heart, she has no choice since working in the restaurant is her only source of income. Therefore,
she does not waste a minute and spends every bit of her free time on blessing activities. In the afternoon, she goes to Aone Town, a marketplace with Japanese sisters, instead of going house to house visiting people, because they are busy during this season due to farming. 이장님 며느리요. 요 아가씨, 식물 왔어. 리본 아가씨. It is more effective to show the real blessed individuals than just showing the blessing photos to future candidates. Today, the Multicube van, which is on a national tour, came to the Byungchun Church. It was a good chance to strongly convey the meaning of the blessing and true family movement to neighbors through a brief blessing introduction and a video explaining the matching. 결혼하는 이러한 참가정 운동에 여러분이 동참하시기를 바라는 마음에서 오늘 말씀을 드렸습니다. 이렇게 우리 고단까지 찾아주셔서 대단히 참 고맙습니다. 그 반면에 또 우리 분들도 잘 보시고 끝까지 잘 보시고 여기 가면 좋은 것도 많이 나올게요. 그러니까 재미도 있고 얼마나 좋아요. 이런 전부선대도 이렇게 통일교들이 찾아주셔서 대단 우리 목사님들 말이요. 대단히 고맙습니다. The Han village, in which members have done their best for the blessing activities, suddenly changes into a place fit for a festival with elaborate foods and pleasant songs. After finishing all the events, members gathered and talked about their activities thus far with an open mind. 성지 기도를 40일을 정해서 매일 올라가서 기도를 하는 중 저희 김병길 장로님이 5월 1일 날 승하를 하셨습니다. 그래서 김병길 장로님이 나오시더니 통일교회를 다닐 때는 확실하게 화끈하게 예배를 철저히 지키며 아버님 말씀 앞에 미쳐 움직이고 뛸 때 하늘이 역사하신다는 말씀을 주셔서 저에게 열심히 뛰라고 지금까지 몰아치고 있습니다. 한가 후에 활동하기 위해 가지고 별도의 그 명함을 만들었습니다. 그래서 축복이란 또 무엇인지, 또 결혼의 중요성은 무엇인지를 이 전단지와 함께 이 명함을 만들어서 활동하고 있습니다. 축복 아줌마의 권유로 축복 서류를 냈는데 좋은 배필이 결정되기를 지금 밤잠을 못 이루며 기다리고 있습니다. 좋은 색시를 맺어주시기를 기대하면서 우리 며느리를 셋째 며느리를 일본서 봤는데요. 저희 둘째 아들도 있고 막내 아들도 있는데 저희 지숙감이나 형숙감이 일본서 빨리 와야 저희도 보고 축복식을 받는다고 하니 우리 셋째 며느리 좀 빨리 일본서 보내주세요. Under many leadership changes, members have been working in such an environment. Byungchun Church members have followed Father's path without any hesitation or worries. Their faces are very bright, and they seem to show their confidence in accomplishing the victory for the 400 million couple blessing. Their passionate hearts were prepared by the 80-day conditions of tears and resolutions made by church leader couples. We know by the names of the members that are carved in the holy candles that only our prayers and efforts can make us stand in front of heaven without shame. When Mrs. Yu returns home, she reports her daily activities to her late husband, who suddenly passed away from a car accident last year. 오늘 바탄이 가가지고 최영섭 씨 축복 받은 거 승낙 받고 왔어요. 축복 저서도 쓰고 사진도 찍겠다고 하면서 축복 받으면서 참가정을 이루겠다고 부모도 좋아하고 본인도 승낙했으니까 내 마음이 기쁜데 당신 마음도 기쁘죠? 얼마나 전도를 하기를 당신이 바랬어요. 이 모든 것이 당신이 협조해서 되는 줄 알아요. 내가 축제를 하고 위험한 오토바이를 타고 다니면서 전도하는 거 당신 알죠? 당신 사고 나고 난데 나 오토바이를 타야 될까 말아야 될까 많이 나 생각했었어요. 그렇지만
내가 죽기를 각오하고 전도를 해야 되겠다는 마음으로 전도하고 다니니까 당신의 마음이 어떤지 난 모르겠지만 당신이 지켜주니까 나 잘 될 걸로 믿고 당신 사랑했어요. 옛날에도 사랑했고 지금도 사랑하고 천상에 가서도 사랑해요. 여보 사랑했어요. Since her husband was a filial son with absolute faith and obedience on the path that he followed, and because he was such a loving and proud father to his family, his death was very difficult for her to endure. But she decided to stop crying and determined to work towards accomplishing the blessing activities. She determined to begin blessing activities with all her heart and effort because she could feel the urgency of God's providence and that her husband is always with her. After she found 6 single blessing candidates during the first 40-day activity period, she became even more determined to offer over 16 candidates to true parents. 용기를 가지고 우리 장로님이 전도하는 것으로 저는 믿어요. 내가 하려고 할 때 안 됐는데 장로님이 승하하고 나서 함께 해줌으로써 실적이 Mrs. Yu encourages members to unite and work together, saying that in order to live as a proud, blessed family, our current difficulties can become our greatest happiness. 정성만 들이면은 이제 영계는 우리 편에 완전히 돌아왔다는 것을 확신을 하고 전도 나가기 전에 먼저 조건적 정성을 들이라고 모든 축복 가정들한테 권유하고 싶습니다. Since returning home in 1991, Mrs. Yu's family has fulfilled their responsibility with filial piety and absolute obedience. Now they are contributing to heaven's will, both on earth and in heaven. By inheriting the heart that God had in creating human beings, with the love that true parents have to seize blessed families from Satan, and delivering true love to people, both the blessing aunt on earth and her husband, the heavenly missionary, will move forward together to help achieve the victory of 400 million couple blessings. 순결한 사랑으로 맺은 영원의 약속. 세상의 모든 벽을 넘어 미래를 빛낼 아름다운 사람들. 참 부모, 참 가정, 참 혈통. 이상 가정을 통한 평화 세계를 창조합니다. We hope that all of you who are working to mobilize candidates for the 400 million couples blessing will harvest great results. With that hope, we conclude our September Completed Testament magazine. Thank you very much, and may God bless you.